to Taylor Made Stories with a brand new episode with me, Neeti Taylor Baba, and I hope आप सब ठीक हो and enjoying this lovely weather, and all the people who are in the north side, I hope you guys are like shivering. So yes, so now back with this episode. मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट इनसिक्योरिटीज़. सो इनसिक्योरिटीज़ हमारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती है. एंड फर्स्टली आई वांट टू से दैट just because you're an actor doesn't mean ki you don't go through a lot. So let's talk about body shaming. When I had put on weight, when I was a little healthy, you had a problem कि तुम इतनी मोटी लग रही हो, तुम्हें काम नहीं मिलेगा, you don't take care of yourself, and then suddenly when you lose weight, it's like, oh God, तुम कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हो, this is not, your charm is gone, your cheeks have gone, the cuteness is gone. So बंदा करे तो क्या करे? Now whether you're healthy because of a medical reason, or because you've eaten too much and because you've got a lot of love, and now that when you're exercising, working out hard, dieting, doing everything possible, still you have a problem. So how I deal with this, because of course एक बंदा बहुत ज़्यादा insecure हो ही जाता है at the end of the day. So I just ignore. I like to be the way I am. Yes, I am not on a diet. I'm eating everything, but I am taking care, and because of my Jhalak journey, I've actually lost a lot of weight because so many hours of dancing so makes you lose weight. So अभी उसको maintain करना वो मेरे हाथ में है. अब मैं कैसे करूँ, मुझ पे छोड़ दीजिए. Please do not troll me. Talking about my hair gel, I am actually very insecure because जब मैं एक तो दिल्ली से फिर अहमदाबाद एकदम स्विच हो गया, और अहमदाबाद का पानी इज़ वेरी बैड. सो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल, एंड आई हैड रियली लॉन्ग एंड थिक हेयर बिफोर, बट बिकॉज आई वाज लाइक चलो ठीक है इससे हो रहा है. बट उस टाइम भी आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रायल्स विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स की ये लगाती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, जो सारे नुस्खे जो आपको लोग बताते हैं मैं वही कर रही थी, और मैंने आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर किया. But then I realized कि I don't know why am I getting this hair fall. Is it the water? Is it the weather? Is it because I'm traveling? Is it because I'm stressed? So I think first you need to know the cause of your hair fall कि ये क्यों हो रहा है, and then go ahead and get a product that suits your hair and your hair type, and then there'll be no hair fall. So hair is my expression. So I just wanted to research that why was I having hair fall. So फिर मैंने अपना रिसर्च किया, and then I got to know कि what was lacking and why I was getting hair fall. So हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे रेमेडीज़ ढूंढते रहते कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, एंड क्या करना चाहिए ये सब, लेकिन हम कभी फोकस नहीं करते कि इंटरनल रीज़न क्या है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है. और फिर उसके बाद मैंने आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड ट्राया, एंड उस पर मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, एंड मैंने सोचा कि चलो लेट मी ट्राई दिस, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं. दे वेरी कूल बिकॉज पहले तो दे स्टडीड माई हेयर फॉल, और फिर मुझे ट्रीटमेंट दिया, एंड देन दे गेव मी अ कस्टमाइज किट. So they have an online test for your hair, and उसके बाद the doctor studies your hair, about your hair loss, about any problem about your hair, and then they give you a solution कि आपके हेयर फॉल क्यों हो रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ जस्ट अमेजिंग. सो मैंने अपना टेस्ट किया, एंड देन आई ऑर्डर्ड माई कस्टमाइज किट विच इज़ अमेजिंग बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट्स, एंड ट्रस्ट मी, मतलब मेरे बाल इतने हेल्दी हो गए, इतने अच्छे हो गए, थिक हो गए. सो मुझे ये यूज़ करके बहुत ज़्यादा आई कैन फील द डिफरेंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट्स क्रूअल्टी फ्री एंड इट्स मेड इन इंडिया. You know what? इन लोगों ने 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं विद इन 5-6 months, विच इज़ अमेजिंग, विद 93% सक्सेस रेट. सो बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जिनके हेयर फॉल हो रहे होंगे. सो यू गाइस शुड must try Traya, and बहुत सिंपल है. You just need to follow 3 easy steps. So the first step is you head to traya.health and take the free hair test. So second step is buy your 1-month customized kit. Third step is get started with a free diet plan, get a hair coach, and get the results in 5 months. So if you want to try their products, head to their website and you can actually use my code NEETI20 and get a 20% discount. Talking about being underconfident, now मैंने 2 साल का गैप लिया है.
Now insecurities of course होती है कि I'm coming back. Yes, that time I was a little more healthier, so you know ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग भूल गई. कोई एक्टिंग नहीं भूल जाता, कोई कुछ नहीं भूल जाता. लेकिन there'll be a lot of people, like I know my co-actors, a lot of people came to me and were like, तुम एक्टिंग तो नहीं भूल गई, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा. अरे give me a chance, let me do it ना. If the director has a problem, the director will come to me. Why are you telling me? So you become very underconfident कि यार अब मैं ये कर पाऊंगी, because बार बार कोई टोक रहा है, अरे ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते. If you say it in a nice way कि let's bring the scene up and let's, you know, ये करते हैं to improve the scene, but do not tell me कि तुम्हें एक्टिंग भूल गई है, तुम 2 साल तो घर पे बैठी हो, you don't know this, you don't know that. So of course at the end of the day when you go back, you're like, you worked for so many years just because you took a gap, and it was COVID gap. And yes, मेरी शादी हो गई थी and मुझे थोड़ा आर्मी लाइफ देखना था. I wanted to be there for my husband and there is no wrong in that. मतलब I wanted to see that life and I did, and हो गया खत्म, and I'm back and I know how to act, I know how to do a lot of things. Don't let anything you know take power of you. So you have to be that confident person कि नहीं यार मैं जैसे कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ, अच्छा ही होगा, and I keep praying. Let's talk about mental health. I mean, आजकल हम कितना कुछ देख रहे हैं, कितना कुछ पढ़ रहे हैं, you know, about people taking such hasty decisions because of mental health. I think ये बहुत ज़्यादा important है, and even I am very insecure about so many things, and it does affect your mental health, you know, because हमेशा लोग आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं what to wear, how to dress, what show to take, what not to take, and how you look. Everything is told to you and it becomes too much. And also आपकी लाइफ में कितना कुछ हो रहा है, you know, आप सबको सब चीज़ नहीं बता सकते और explain भी नहीं कर सकते. But I go through it too, and I've also been through depression and come out of it. But मेरा बस ये है कि I'm very headstrong, and I always find, you know, sad हो जाती है. Of course, मैं हमेशा sad हो जाती है. Even when I read bad comments and this and that, you do get affected. But it's how I take it. I start ignoring it. I keep telling myself, I am good the way I am. I am short, I am fat, I am thin, I am whatever. I am me, and no one can take that away from me. Make sure you have your loved ones and talk. It's very, very important to communicate. So these were my main 4 insecurities मैंने आप लोगों के साथ share किया, and I'm sure each one of us, we're all going through a battle or phase, and we're all fighting every single day with something or the other. So मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, प्रॉब्लम्स तो है लेकिन उसके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर अगर आप खुद से आपको लगता है यू कैन नॉट यू नो डील विद दिस और आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, please do talk to someone. It's very, very important. Share it with your friends and family. Make sure कि आपके पास that one go-to person है and you can let this out and you can get a solution. I think it's very, very important. So people who are dealing with hair fall just like me, I think मैंने आपको solution दे दिया है. So do head to Thraya and see what your problem is and get a solution. So check their products out and the link is in my description box. And with this video, I am signing off, and I hope you like this video. So don't forget to like, share, subscribe, and shower all your love to TaylorMade Stories. And always, always stay positive and love yourself. That's how it all begins with. So yes, bye-bye.